Possédant un vaste relief de plaines et de montagnes, le Népal est une terre propice à l'agriculture. Sous le toit du monde, subvenir à ses besoins reste une tâche difficile. Au Népal, en moyenne, un ménage se compose de 5 personnes qui possèdent un demi-hectare. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Exemple, avec cette femme veuve habitant le village de Salmé, à 1800 mètres d'altitude. यो फालेको कुराहरू आफ्नै खानाको लागि अनि बेच्नलाई अब धेरै भाव बेच्छ आफै खानलाई हो तर बच्चाहरू छ अनि ल्याउने मान्छे छैन अलिअलि भारी लाउने अलिअलि काम गर्ने अनि फेरि खानलाई मात्रै 2-3 महिना पुग्छ पुग्न त कहाँ पुग्न अब सबै किनेर ल्याउनु पर्छ यहाँ अब भएको जति गर्छु नभएको जति सबै किनेर ल्याउनु पर्छ अनि यहाँ त के हुन्छ भने अब कोदो मकै आलु हुन्छ अब चामल हुन्छ अनि फेरि धान रोप्नु पर्यो धान रोप्नलाई पनि फेरि आफ्नलाई पनि अनि फेरि जोत्ने मान्छे पनि छैन गाह्रो त लाग्छ नि किन नलाग्ने अनि गोरु खोज्नु पर्यो त्यत्तिकै उम्लिँदैन एकदम गाह्रो लाग्छ अनि ट्र्याक्टर छैन है जति आलु रोप्नु जति मकै रोप्नु अनि कोदालोले खानुपर्छ हुने कामले अब आधी घण्टा काम ट्र्याक्टरको काम भयो भने आधी घण्टामा छिट्टिने काम अब दिनै भारी खानुपर्छ धेरै समय लाग्छ टाइम लाग्छ एकदम यो पारमा चाहिँ एकदम धेरै नै गाह्रो छ काम गर्नलाई काम केही पनि काम नहुने रहेछ त्यो खानलाई मात्रै पुग्ने रहेछ Avec environ 29 millions d'habitants, le Népal regroupe 200 personnes au kilomètre carré. Sa topographie lui permettrait d'assurer sa propre subsistance alimentaire. Pourtant, son PIB, lui, reste faible, à peine 40%, tandis que les cultivateurs représentent 80% de la population totale. Depuis une centaine d'années, disons, la population augmente et les gens commencent à cultiver des versants de plus en plus difficiles à mettre en culture, de plus en plus pentus, avec des champs de plus en plus étroits. Et donc, pour labourer, il faut passer, repasser, faire beaucoup d'aller-retour et sur des petites distances. Et les sols sont moins bons. Et donc, en fait, le problème, c'est que la productivité du travail diminue. Agriculture is the main lifeline of Nepalese peoples. It is nearly contributing about more than 1/3 of total GDP. Main problem is our poor road network and our farmers are not united. They are handled by the trader individually, not in a group, so that we are trying to develop our agriculture roads in the interior part also, and we are teaching our farmers to make cooperative. That Kalimati market is originally established by Government of Nepal, Ministry of Agriculture. In that market, traders, they just collect the vegetable from farmers and they bring here, and from that point they are just distributing to their retailers, and these retailers they just sell their vegetables in different streets of that country. That earthquake completely damaged our agricultural products and livestock. Our farmers, they don't have any seed. Our agriculture system, it is going normally. We are working together with India and China, but we are importing more than what we are exporting. That is due to the poor development in agriculture, research and development sectors. That's why we are strengthening our research system just to
avoid that situations. Because in future we may dependent on other countries. That's why we are developing our own hybrid crop variety. Maintenant, il y a aussi de très gros problèmes où l'invasion des engrais chimiques qui augmente la dépendance de Népal vis-à-vis de l'Inde, puisqu'ils sont forcés d'importer leurs engrais chimiques, la destruction des sols, les semences, si elles viennent de grands semenciers et que ce sont des semences qu'il faut renouveler tout le temps parce qu'elles sont stériles, ça c'est les aspects négatifs de la mondialisation. Donc il faut comprendre la mondialisation, il faut prendre ce qu'il y a de positif. In my opinion, in agriculture, our future is in organic production, so that we can export organic product to the other developed country. Because most of the people nowadays, they are concentrating or they are interested in organic products. Le biologique, oui, mais à quel prix? En important 50% de ses semences, le Népal est loin d'être autosuffisant. Pour contrer ce problème, certains agriculteurs prennent l'initiative de produire eux-mêmes leurs propres semences. I'm organic farmer in Nepal. Since 15 years, I grow everything organic. I'm growing a lot of herbs, a lot of vegetables, a lot of salad, a lot of fruits. I have 5 farms in Nepal, in mountains and also in tropical areas. And then my farm is certified, so I supply in Kathmandu and sometimes to Singapore and Qatar also. I produce organic seeds for myself because it is very difficult to get seeds, organic seeds, even in Nepal, and nobody is cultivating and producing organic seeds in Nepal. And also, it is difficult to buy from other countries because it is very expensive. Most of vegetables and fruits and other things are imported from India and China. So we have to cultivate our foods in our country because we have a good air, good water and good land. So then we can grow a lot of high quality production here, but we can sell it, but not import the foods from other countries, but we have to export it. We have a lot of comparative advantage in growing vegetables in Nepal due to our climate and our landscape and so forth. But then from market systems approach, this is the approach that we follow as a project. The major problems include the long supply chains. From the farm to the plate, the time and the distance is long, so there are a lot of actors involved. We are trying out as focus specifically to shorten the supply chain. And the second major problem is basically there is a high post-harvest loss, and it can be as high as 40% for some vegetables. And one of the reasons for that is also the long supply chain, which causes damage to the product. But then you have the other problems like lack of irrigation facilities and lack of seeds and so forth. And as you know, Nepal is an agriculture country, but still we have to import. Import is almost 2-3 times the export that we do. So a lot of the vegetables are still coming in, even though we are producing a lot of vegetables. But one way to reduce the import is basically to decrease the post-harvest loss. And one way to do it is to reduce supply chain and then help the adoption of these better post-harvest practices like grading and packaging and standards and so forth. We have a pretty good ecosystem for the vegetable sector and the agriculture sector in general to prosper. But then it all depends right now, I think, at this moment is how the market will take it forward. And our objective as a project, is to make sure that happens, efficiently in the future. So we're looking forward to it, and I think we're making slow progress, but nonetheless progress.
Il y a de l'avenir, à condition que les productions soient bien adaptées aux conditions du marché, et en particulier donc ces diversifications vers les légumes, vers la production de semences, vers les fruits. Et donc en ce moment, par exemple, nous sommes en train d'introduire les cerisiers, de nouvelles variétés de noyers, etc., qui sont de nouveaux fruits et qui permettront aux gens de répondre aux contraintes du milieu et d'avoir une production qui a une plus forte valeur ajoutée. Maintenant, ça commence à devenir extrêmement difficile parce que le problème, c'est beaucoup l'attractivité de la migration qui précipite l'affaiblissement du secteur agricole. Parce que qui part? Ce sont les jeunes hommes et les jeunes femmes qui, eux, sont ceux qui peuvent travailler dans les champs. Et donc là, c'est qu'il faut arriver à trouver très rapidement un attrait suffisant à la campagne, à la vie dans la montagne népalaise, pour que les populations acceptent d'y rester.